katengo abana bawano temubada katengo ekisibye chuka ke katengo batufuga mumbula lwa katengo labe tutya ate be basinga okubeera makatengo basebo ne banyabo mbalamusizaako mwena mu bitiibwa byammwe jena gye musinzidde okubanga mundaba abantu be Uganda n'abeetolodde ensi yonna amaanyi gange bampita mindset era nga ndi wano ku connections 256 musanyusa nnyo okuba nti mbalabako era kansubire nti Katonda omulungi oyo akyabakuumye buli muntu yenna mu mbeera ye buli muntu yenna waali kansubire nti weekend etambula bulungi wendi obudde buli a bit chili bunyogoga mukko naye nga alhamdulillahi rabbil alamin mwebale nnyo kuba nti munjoyiniza olunaku olwaleero nga nteekayo ebirowoozo byange era olunaku olwaleero ngenda kuteekawo essimu ey'okkubako buli muntu alina endowooza ye oliwaddembe okkuba ku ssimu eyo ngenda gipiininga wano tugezeeko okwexchanginga ebirowoozo kubanga naffe aboogera olumu siffe tutegeere nnyo ekigenza ewala tuwa endowooza zaffe okusinziira ku biki ebiriwo na biki ebigenda mu maaso na biki bitwalibadde tulowooza ng'abantu ziba ndowooza zaffe ng'abantu sometimes newankubadde abantu abamu endowooza zaabwe ate baagala ozisika ku bantu abalala oba abantu abamu baagala okuzanyira mu bintu nga baba bezinyirako n'ebitwabyogeddeko ffe tugenda bugenzi mu maaso tugenda kwogera ku kintu kye bayita ekya speaker kigenda kwogera ekintu kye bayita ekya speaker nze ngenda kuwa endowooza yange nawe niyo oli waddembe naawe okuwa endowooza yo ku kiki kyolowooza kyalibadde kikolebwa ng'omuntu buli muntu waddembe okuwayo endowooza ye kubanga that is what people power is about. People power amaanyi ag'abantu nti naawe amaanyi ag'abantu ge maanyi go nga naawe awulira ebigambo bye nkugamba naawe olina amaanyi go olina endowooza yo olina biki byolowooza ng'omuntu nange nina ebyange byendowooza ng'omuntu okitegeera so nga bwe mbagambye nti zigenda kuba ndowooza zange naye nga mbalamusizaako mwena abandaba gyonna gy'osinzidde okubanga ondaba bassebo ne bannyabo muli b'amaanyi nnyo muli bakitiibwa nnyo era buvunaanyizibwa bwammwe buli munnayuganda yenna alaba vidiyo yange eno oba n'agiraba okubeera nti oteekayo ebirowoozo byo teri muntu agenda kukyusa nsi yo teri muntu agenda kukyusa kintu kyonna mu nsi yo okujjako ggwe tolinda Bobi Wine tolinda Rubongoya tolinda Ssemujunganda tolinda ani gwe kennyini nannyini mufu gwe kennyini obuvunaanyizibwa bubwo alaba vidiyo eno nange nina obuvunaanyizibwa bwange ku nsi yange naawe olina obuvunaanyizibwa obubwo tulekerawo okukwasa abantu ebintu nti kuntu abimukwasizza gundi ki gwe kennyini alaba vidiyo eno wonna woosinzidde okuba nti ng'ondaba naye nga tunaba kugenda ku mulamwa gwa leero ebintu binnyinyo bijja kujja ku mulamwa bintu binnyinyo ebiriwo bijja abantu ku mulamwa baddiikula mubalaba gye bali bangi nnyo abasukka mu omu abantu abamu tuyinza okuba tubeera nabo mu nsi muno naye nga abantu balalu omubeera n'omuntu naye nga muntu mulalu n'ekirala ensonga zino ze tuliko nsonga mpanvu nnyo ensonga za ggwanga si za kuzannyiramu nti kujja ozannye buzannyawo mala otambula ogende no bino si mizannyo gy'abaana abato nti muzannyazannya n'abaana abato bino mizannyo muwanvu nnyo ne buli muntu waddembe okukozesa essimu ye okukozesa essente ze okukozesa endowooza ye okuteekawo ekintu okuteekawo endowooza yo ng'omuntu waba okoze ekinga oba ogirabye buli muntu waddembe oli waddembe okukozesa kyonna kyolina okukozesa oba okuba nduulu oba weeyambula oba ozina mazina naye ng'otaddeyo eddoboozi lyo otaddeyo bw'obanga olina ekintu kyoyagala okukyusa mu nsi muno ng'ekintu kikunyigiriza ky'osobola okukolako kwe kukyogerako ekintu bwe kiba kikunyigiriza ate tokyogerako tolina kyokola the least you can do is to use your voice ekintu kikunyigiriza kozesa eddoboozi oyinza okuba omuntu tosobola kulwana naye tosobola kulwanagana kubanga akusinga amaanyi naye kozesa ekintu kyonna kozesa ky'olina kiri within your powers kozesa amaanyi go kozesa eddoboozi lyo otekeyo eddoboozi lyo amaloboozi gaffe gano ge tuliko abantu kwe batambulira abantu bannyo tubazzaamu amaanyi era tuliko okwezzaamu maanyi abantu baabula abantu bali discouraged abantu bingi nnyo bigenda maaso tetwagala kuba tubiyudde nga tubyogera ne tubiddiŋŋana ne tubyogera ne tujja kusigalako nga tubyogera kubanga teri muntu agenda kukyusa kintu kyaffe ffe kennyini ffe lweno kikyusa right omulamwa gwa leero eno nabagambye okutandika vidiyo eno ndowooza yange ng'omuntu nga nze mindset naawe kiri naawe olina endowooza yo nze endowooza yange yalibadde eri bweti tulabye ebigenda mu maaso e Uganda especially mu race ya speaker
olunaku olw'eggulo kyewuunyisa ku kibiina ekigamba nti kirina democracy. Omukulembeze w'eggwanga yakutte ba MP b'ekibiina ki ekya National Resistance Movement ekyababbi n'akiteeka entebe ne babaggalirayo ne basulayo. Bannayuganda basinga temwakitegedde kubanga olwo embiranye ebaddewo wakati wa Olanya ne Kadaaga. Naye omukulembeze agamba mu kibiina kyayinamu kye bayita demokrasiya yakutte ba MP ne babaggalira entebe mu State House basobole okuba nti tewaliwo kye bayita nga bano gamba tewaliwo kye bayita kukumpanya mu kalulu ka speaker mu kamyufu kubanga kamyufu kukaganye nga balina ku ending up nga bazzeeyo wani balina ku ending up kuddeeyo omukulu asinga obubbi mafia okuddeeyo omukulembeze mbu w'eggwanga ekibiina kyabwe agende ensonga ezo azigunjoole. Kati omukulu olw'okuba olwo ssente zabadde ziwanyisiganyizibwa nga ba MP abamu bagulirira akalulu omu ku bakandidate bagulirira bannaabwe abali mu pate y'emu bateekayo ssente nti wa ntaddeyo akasente mbadde nsaba onnonde ku bwaki nzabadde nsaba onnonde ku bwa speaker. Kakati omukulu okujjawo embiranye eno kye yakoze ng'akwata bana bali mu kibaasi kye ba MP be ng'abaggalira mu ki ng'abaggalira mu State House era gye baasuze. Kakati awo fe aboogera be bagamba abayaayi awo bwe tuteekera ebirowoozo byaffe nti gwe pate yo oba ogamba nti pate erina demokrasiya okulonda obulonzi omuntu mu kalulu ka speaker olw'okuba olwo exchange of money okugulirira wakuti kakati fe tukakasiza ku kinti abantu bakwagala abantu b'ensi nti bakulonda kuba president era tukakasiza ku kinti ekibiina ekyo kinasobola okuwangaala nga omusajja ono amaze okuva ku ntebe entebe gy'alimu ng'agirimu mu buyaayi obwa speaker bakutte ba NRM ne babajjako amasimu gaabwe by force lwampaka ba MP ba NRM ne babaggalira mu State House. Abantu basinga temwakabuusi amawulire ago gasacurate nze nnyo nti omukulu kyakoze leero omukulu nga kityoboola pate eri organized aba intellectuals simanyi ina internet simanyi democracy bikoze bitya abasinga okubimanya okusinga koze bayinza okubyogera ebyo simanyi internal structures simanyi seke bikoze bitya omukulu abantu baganye okukkiriziganya kubanga ekibiina kye yawuddemu ekibiina nga kigamba nti Museveni omukazi yakuwa kye wali weetaaga Kadaaga ne bakuwa singa teyali Kadaaga twali badde tetula kizibu kya Museveni. Kadaaga yakyogera on record fena tukimanyi yayogera on record n'agamba singa teyabadde ye omukulu wa mafia singa kati ali lwakituula naye olw'okuba ye ne kakati jjukiramu Kadaaga naye abadde azze ng'akoze emikwano eri mu opposition nga yakola emikwano mbu kubanga ne Kadaaga naye alina ekikye kyayagala ng'omuntu kyova olaba nti politics wa Uganda ina sympathy nitali based on principle nti abantu baba balina ekibiina kye bawagira ekibiina bwe kiba kiteeseza nti tugenda kulonda kino balonda ekyo ekibiina kiba kiteeseza nti tugenda kulonda ono balonda ono not politics wa Uganda si bwatu bwakola era abamu abasinga olw'okuba tuli walanyu tuli very naive about what is going on naye ku kibiina ekigamba kina internal democracy kirina ebyokulwa kiri very organized omukulembeze w'ekibiina ekyo atakyusibwangako emyaka 35 nga tavuganyizibwangako emyaka 35 yabadde alina okukwata ba MP bammwembu bwe mwalonda abakulembe bwe mwalonda ne babaggalira mu State House ne babajjako n'amasimu lwaki because badde avoiding exchanging of money okugulirira akalulu. Kakati gwe wali gwomuntu ali Uganda alaba video eno woyina okwebuliza waliwe wati ekibiina kino bw'ogamba nti kiri organize nnyo kyakoleta demokrasiya nga boke nyinti basobola kukkiriziganya ku kifo ekinene mu ggwanga kifo ekyo kinene ekya speaker kubanga speaker yaddirira president mu maanyi tebasobola kukkiriziganya nga buli kimu ekiri mu pate eyo Kawejumbira yayina okukimala era okwavoidinga okugulirira akalulu kubanga jjukira muti bayinza kwekuba miggwe era mu kamyufu kaabwe era jjukira twabiraba mu kamyufu ka NRM twalaba nga beekuba emiggo
twalaba ng'obubbi bw'obululu, twalaba okutta, twalaba omu ku baminisita bamuyita Rukuutana yajjayo emmundu n'agikookinga ng'ayagala kuba munne essasi. Ne tulaba omuntu gwe baali balonze ng'akubye Rukuutana ate ne bajja mu NRM ne bagamba ati ate Rukuutana yamukoze ki? Rukuutana yamukoze ki? Rukuutana yamuwangudde. Kakati gw'okakasiza ku ki gwe bagamba akyalina iva akyalinamu kiri ekirowoozo nti Museveni akyalina kye bayita popularism nti akyali popular nti era n'akalulu yakalidde nga okulonda obulonzi sipiika akamyufu k'abalimi. Kyakibadde kino okuddeyo wakati bwejumbira. Era omuntu yenna akolera Museveni nti okolera Museveni akwagale. Wallahi bano abasajja tebali kwagalako n'omulundi n'ogumu. Museveni will use you. It is an open secret. It is an open secret. The man will use you, will dump you. Baby happens Kadaga. Era wano wenzija. Nenyamba bwe tuba tulina true opposition zino ndowooza zange ng'omuntu. Bwe tuba tulina true opposition. Opposition yekolera abantu. Semujju Uganda zene yesimbawo. Tulina true opposition. Semujju wa opposition wa FDC. FDC yinza okuba teyendoosinga. Naye nayo nga party eyina principles ezaayo. Eyina byekkiririzaamu. Naffe abamu gye twava nze naluwa Jema na FDC. Naye nagenda okulaba nga I identify more with NUP, people power. Okay? Bwe tuba tufunye leero Semujju Uganda by principle, by track record, leader of opposition yabusobola. Lwaki? Experience agirina abadde mu parliament. N'obugezi mugezi Semujju Uganda. Bwe baba nga bamusimbyewo Semujju Uganda okubeera speaker. Kubanga gwe okubeera ng'oliwo opposition n'ongamba togenda kusaidinga ne Kadaga. Olw'okuba Kadaga bagamba nti ali sympathetic eri gy'oli bannaye muba mulina otutangaza mu nsonga zino tuzitegeere. Tuyinza okuba sina butategeera kuba toyinza kuŋŋamba nti ttiimu ziri bbiri nti okwegatta okuba ttiimu ene wankubadde ttiimu eri eyina abazannyi bangi ffe tuli batono twafunye red card tulina okwegatta ne ttiimu eno tulwanyise ttiimu eri n'oŋŋamba nti ate tulina okubeera nti kapiteeni wa ttiimu eri tetulina mukuba ndobo olw'okuba bwe twagenze mu half time yatuwadde ku butunda. Awo mba neetaaga tuba twetaaga okubawo nnyo tooki. Tuba twetaaga okubawo nnyo tooki kubanga njagala otegere ekintu kiri kimu. Ekibadde kikubisa opposition mu Uganda si party. Ekibadde kitukubisa kiba kiyita unity. Ekyo Museveni ajjabadde ajje ng'akikola. Tina kintu kye njogera wano kipya. Wabula kyengezaako ku awakening, awakening your subconscious mind. Sina kye njogera kipya, buli kye njogera kikadde wali okiwuliddeko n'ekiteekako buteesi bwongobo. Okuba nti tetulina numbers zimala mu parliament tekitegeeza nti ate obululu obwaffe tulina kubukwata tubukubire Kadaga oba tubukubire Olanya. Tetulina kye tufunyamu. At least twonoona obutono bwe tulina ne tubuteeka ku waffe owa opposition kubanga jjukiramu onali leader of opposition in the parliament, si leader of a party in the parliament. Tubyawulemu. NUP fine weneberesa omuntu nemuteekawo as a leadership. Who are we to say no? But yet again, me I would suggest I would stick with Semujju Uganda on principle. Nga we twaleta Nabira netuleta Lukwago. On principle, n'engamba zenja ku stickinga na Lukwago because of track record. Sino akuba nti Nabira ali mu party yange. Era pate jempagira. No, but on principle, on paper, by track record, olaba nga Lukwago track record ye speaks volume than what? Than Nabira's. No one could impart him. Then we're going back to the speakership on principle, on track record. Semujju Uganda no one could to Buluulu butono. No one could we don't have the numbers. We would rather stick to the opposition as a joint opposition. We would rather stick with Semujju Uganda. No one could we don't have the numbers. We cannot make up the numbers in parliament. Okulwanyisa NRM omuntu okumpa argument gwokuŋŋamba nti olw'okuba tulina obululu nti NRM erina obululu bungi nnyo kakati okubwonoona afazali tubuwa Kadaga ne bw'aba nabazze ku opposition. But we are in the mess we are in because of Kadaga. Kadaga and Olanya belong to the same party. They affiliate to the same ideology. They will never
They will never stick to the ideology of the opposition. Muyinza okusekana nkwade scenario ya mupiira. Nti timu eri ebadde tukuba nnyo etukubisa endobo refuli ali ku side yaabwe naye timu eyaffe eriko abazannyi batono tukyasobolera okubeera involved in the match. Kyova olaba nagambye nze nganze, my opinion is, according to my MPs betulonze, they will not have an effect in terms of passing any sort of legislation. They might not have any sort of effect, but what we can do, they can actually give us information to say checks and balances is a parliament. That is why even on Oranya speaking, Oranya was saying, Oranya Gambi, people have actually lost trust in parliament because so much has been going wrong. I want to bring back credibility in the parliament. But who took the credibility away? Is your boss. Is your boss. Nothing is going to change because whatever Museveni wants, but what we want is a functioning house where abatono betulina balina okusigalanga tufuka checks and balances okubanga we feed the masses on exactly what is going on. On exactly what is going on. And that is why we have been being beaten as an opposition, because we are disjointed. Nti onagamba ali wa party ya Buluulu, on a party ya red. But at the end of the day, our biggest opponent, despite our party colors, is the junta. Ekyo kikirize oba kigaane. Ekyo kikirize oba kigaane. We have to okukiteekako obwongo nti Ssemujju is opposition. That is clear as daylight. Ssemujju is opposition. It does not matter whether he endorsed NUP or he didn't. This is not about endorsement, but this is about representation. Because you cannot tell me as NUP you're going to stick with Kadaga. Techikola makuru, it doesn't make sense. It does not make sense. Echosobola kuchinyunyula mu muntu ende techikola sense whatsoever. It doesn't make sense because he's identifying with the NRM ideology. And as FDC, as GEM, as UPC, we are all opposition. The reason why we have been failing, even when cheated, is because we are disjointed. The man enjoys the game simply because you will find NUP FDC. We don't need that right now. We need to have what they call a joint opposition. It doesn't matter for as long as you're opposition. Come in. Let us support you. Not looking at your color, but as opposition. But as opposition. Remember, nakugambi bino birowoozo byange. But to me, it does not make any sense. As opposition, as you being NUP or FDC supporting Kadaga or supporting Olanya, voting for Olanya. It doesn't make any sense whatsoever. I'll give you a scenario. Nina kwa case study. Right now in the House of Commons, the Commons, conservative, they had a huge majority. But it will be very rare. It is not even never heard of for Labour to vote for conservative simply because they don't hold the numbers. That is not a reason to vote for a bill simply because you don't have the numbers. No. It doesn't hold any water. As Labour, they will vote with conservative simply because Labour does not have the numbers. Ninga overwhelmingly, conservative has the numbers to pass any bill. But they will bring the bill. Then as a party, Kubanga, that's the biggest opposition. They will have a stand. According to this bill, what is our stand? Stand here very chi. Because now when it comes to the speakership, Ssemujju has put himself forward. Before Ssemujju becomes FDC, he's opposition. That is clear. What the bichi byalina kokusinza ku ndowooza yange. Principle, yengo omuntu aina track record, experience agirina. Because remember, being in parliament is not just about showing up. You are an elected legislator. Parliament will not teach you how to do your job. Parliament expects you to do your job. That is why nagambye mu party yaffe n'aba MP abalala abapya batali mu party yaffe mwetaaga okuddayo mu polishinge
I don't want to be a popularist. Kogera bogezi bintu byagala kuwulira. If you are my brother, you have a job and you don't actually have what it takes to do that job, but you have the job, I would encourage you to have some add-ons. Do some extra courses. Okubanga ofuna add-ons. Yeah? Okubanga ofuna extra, okubanga ofuna chi? Ofuna extra, nga oyongerako kwecho. Omulimu yeso ogulina. Na you're lacking experience. So what do you do? Okola chingo omuntu. Yongerako. Kakati ne ba MOP baffe. Tubagamba. You are elected as NUP and as opposition. Techijja kukola makuru. Kuvotinga for Olanya. Netuleka semo junganda. Nga opposition. Techikola makuru whatsoever. Techikola. Because this is NRM. Everybody knows that. They hold the numbers in the house. It's okay. Tulabye ebinvuye gibaddemu mu kulonda just omuntu okujja okukiikirira. And mind you, Rebecca Kadaga has refused. Abiganyi. Pate eronze Olanya. But mind you now, Rebecca Kadaga is going to come as an independent speaker. Yes. Because remember, within that same party that she belongs to. So she's counting on those numbers. Are counting on those numbers. And the numbers in what? In opposition. And in mind you, she can even defeat Olanya. Olanya coming with NRM. So Ajakumu defeating her. Because she's popular in that parliament. But as opposition, should we give our votes to? Kubanga either way, NRM still wins. Kubanga kakazanyuka bajja okuzanya. Bajja kugamba, okay, twendo sinze Olanya. Now Rebecca Kadaga avudde n'agamba, yeruwe saacha agirimu. And her only option would be coming as an independent. But coming as an independent, ayinza okujja independent, but NRM leaning. Okay? Ebintu bino byetaaga okuteekako obwongo sikumalaga commenting. Ugandans tulina okuyiga kibayita mature politics okutunuulira ensonga. Mulekerawo okupapira ebintu kuddamu. Gano mazina si mazina gaddiikuula. Ebintu bino byetaaga okuteekako obwongo kubanga ebya parliament twabagambye naye bagambye wano nti parliament tekola ku nsonga za nte yagundi yali nnyidde yagundi. Omulimu gwa MP gwa nte yagundi yali emirimu gya LC1. Omulimu gwa MP kukola mateeka kutwala birowoozo by'abantu. Tetwala birowoozo simanyi ku kyalo twabadde ku kyalo simanyi embizi za gundi zazaddemu za gundi. Nedda. You know? Techikola makuru. Okulonda. Kubanga nkugambye Kadaga akamyufu aka NRM yagudde. Mukama we ayagala Olanya. Lwaki? NRM yakola bubi mu Busoga. NUP swept the whole of Busoga. So to Museveni, it means nti party ya losing chi. Kati ayina okurewardinga for that loyalty. Olanya bayina okumuwa ne wankubadde mu north babba. Ayina okumuwa to appease the north. Okusanyusa abo mu north nti bayina representation. Museveni has to reward Olanya because oyina mbo obuwagizi NRM pickings obuwagizi more stronghold ya FDC. Simanyi oba mufuna bate mufuna. Wano wetugenda wa buongo nnyo. Oyina okuteekawo ebirowoozo si bya popular nzi Kadaga yajja n'ayogera singa si yali Kadaga eyo biru yatogikwatako tejja kutebolingibwa. Yali tejja kutebolingibwa kubanga ne mu NRM mwennyini mulimu abantu bangi nnyo abataagala Museveni. NRM erimu ebiwayinga ebi nga bisatu. Mulimu ba Museveni loyalist, mulimu ba party loyalist. Nga oli ayagala party tayagala Museveni. Wolo n'abagamba ti as a party we are failing. 35 years. No one has even ever contested. Okuba nti yes mba mu Museveni. Is have the party if we don't have democracy? How do we begin to preach democracy? Wolo abantu balimu nga bayingira in that party nabo bagala kufuuka bakulembeze. Nabo bagala kufuuka bakulembeze. Wano nkugambe wano omuntu gujja kutuluma, gujja kuluma nnyo. Gujja kuluma nnyo wetaaga okulowooza ninga ate okulowooza kuliwo kwa common sense. Kujja kuluma nnyo. Nkugambe NRM nga bw'ogitunula party y'ababbi buli muntu n'akimanyi. It is a party in fading. Once that the head of the party dies, the party will die.
Museveni lwafa kubanga buli kimu yalina okukimanya ne babagala kusima toilet ya NRM balina okuleeta Museveni bamanye pate saswala kutegeka kulayira okulayira okwekibbi tebasobola okutegeka emizina givumbeera wabirabye. Once that man dies, everything will die with the party. Everything will die. Mpozi bagenagenda kumala loko kumwebuzaako. Ne tulina okudda ku kiri kitubadeka kya speaker. Tekikola makulu opposition. Kuwakalulu either of the candidates or kuwa olanya oba okuwa kadaaga. Toyina kyoba okoze. At least tukwata obululu bwaffe 10 buno. Ne tubuwa Ssemujju Nganda oba tuli 10 oba tuli yo 10 ne tubuwa Ssemujju Nganda. Goyinza okugana okulwana n'omuntu mu ringi ngabadde boxing match olwokuba oli akusinga amaanyi. You have to show up and fight. Either get knocked out or bite his ear. Tuvuke Michael Tyson. Mike Tyson yayingira mu ringi ebikone ne bigana ne tayinza kugamba nti ekikonde nakiyiye olwokuba ali tiimu y'amaanyi. Ntutuyiwe football match nti referee ayimiriza omupiira agambe nti tetujja kusamba okusinzira ku tiimu y'endaze eri tiimu ene erimu bano ba Ronaldo erimu bano tetujja kusamba. Tetujja kusamba. Wano wagenda kulumya omutwe wano. Ate ne NUP okugana okulonda tekikolera makulu. To abstain from that vote, it doesn't make any sense. We would rather stick with Ssemujju Nganda. Kubanga yavuddeyo ate our opposition. Tebayinza kulonda bagambe nti ono ye leader wa NUP in parliament. Tekiriyo. There's lead of government business and there's lead of what? There's lead of opposition. Nkugambe botunuulira ensi zonna ezirimu. If you look at all the countries in the world, look at, for example, the House of Commons. In the House of Commons, conservatives, they have a huge majority. Labour does not. Conservative is in government. But Labour will not vote for a conservative bill simply because they don't have the numbers. No. They will still stick to what the party says, to what makes sense. Because it means if they vote with them, it means they're actually siding with them. So chigenda okukola amakulu. Goyinza okugamba nti Ssemujju Nganda akolera Museveni. But you don't have that evidence. You don't. The man has been opposing, paying attention. He has been opposing everything. Is a clever politician. Switching up parties. Ssemujju Nganda has stood his ground. He's a loyal person. Loyal. He has been loyal to his party. That counts for something. If credibility counts for something in politics of Uganda, which I highly doubt, in the politics of Uganda, or integrity, ne credibility be into ebitalima politicians abasinga be Uganda. That is why most MPs that have been elected, the first thing they're thinking about is the salary. Even all about presenter, about reporter, about yogerako, they're always talking about that salary. Kakato omuntu achikubi agenda kuwangula million ya satu ne bamubala balamwawo yajja kufuna billion simanyi satu tebanaba kwogerako kibi agenda kukola. Tabyogerako. All they're thinking about, because credibility and integrity in the politics of our country. Chekintu abantu kyebatatunuulira. Integrity chekintu abantu kyebatatunuulira. That is why naffe benyini abantu babalonda abantu. Sometimes we have to question ourselves. What kind of representation do we send? But representative chibe tusindika abantu abatuchikira abantu chi. Kubanga our leaders are a product yaffe nga abantu. That is where Kanywa Musayi wabadde. That is where Kanywa Musayi wabadde. As opposition, it doesn't matter where you fall, but as opposition, Enoch's taking it together. NUP cannot afford to fight FDC. NUP cannot afford to fight with UPC. No. We cannot afford that. Bino byokulwanagana bye bivuddeko Museveni okusurvivinga for a long time. Yes. Politics is not about sympathy. Simanyi to sympathizing. Kale mama, kale oyo police we simego tubenamu. Kale mama, simena mujira ebe tebirimu. I have come to learn so many hard lessons. I'm not a politician.
But according to kitone nnyo kyemmanyi kubanga nange sinza ategeere nnyo. Sinza ategeere nnyo. Ku kitone nnyo kyemmanyi oba kyendaba. There's a lot of political immaturity mu nsi yaffe. According to case study wendaba insenda engagezi conducting kubanga bw'otunulamu nolaba abantu abalala how they conduct government business, how they conduct parliament business. Our parliament is a laughing stock. It is being held by one man. Whatever he says goes. But it's not just him go on Uganda, whatever he says. There are other human beings who have their own heads. I name it where Yahweh. The reasons as to why they cannot do the right thing, right? Is simply because they bagenda for their personal needs. Ebyapa babi wamba. Baba de babalayisa, ba mani ni da baba de balao. Baba de baba sakulemya pa bidyao. So as opposition techikola makuru go okubera nga oliwa FD so no ngamba tugenda kulonda kadaga reading ba I question your head. I'm thinking, do you need your thinking cap? Weta go kuteka ke nkofira yo yokulowooza. Ongamba tugenda kulonda kadaga nga oliwa opposition. Simply because she's coming as an independent speaker. It really baffles me. It baffles me okubanti omuntu you would even think about voting for Kadaga as a speaker nga you are in opposition, and your reason for that is because if I vote for the other one it will be wastage of a vote. Then I'm thinking to myself, do you even know where you are as an MP? Omanyi wa wo but omanyi woli oba tomanyiwo oba you are just misplaced ntoli awo wantu tomanyi woli. FDC, NUP, we are all opposition. End of story. End of. Nkugambye munsi esezimu. Conservative in a huge majority. It is the party in power. In a huge majority they can pass any bill. Naira still the table. Labour will vote with Labour. They will not vote for the Conservatives. Same thing, Scottish National Party. Abatama bagola ku politics wense ngala. Scottish National Party. Bajja ku voting on the opposition. They will not vote with Conservative. Never. Never. So, what is different with our politics? What is very different? Nagamezi ndowooza zange. You could abuse, you could say whatever you want to say. It is okay. You have a right to your ignorance. Oyina obuyinza ku ndowooza you. It is okay. Nekye nkugamba nawe okitula mu mutwe guno okirowooza. How can you vote for Rebecca Kadaga or Olanya as opposition? Where is the sense? Nga waliwo Ssemujjunganda nga wa opposition. Nga wa opposition. Omanyi tuve mu politics owa palapasi. Bintu byokuddawo kwewuddisa and try to tell people what they want to hear simply because twagala ku becoming irrelevant. This is common sense. Kyakulowoozamu nti tiimu eri tugivuganya naye badde jjenga ebikopo. Ebikopo ebadde jjanga ebibba. Naye tusobola okwegatta ne tiimu eri tugula abazanyi mu tiimu eri ne begatta ne tulwanyisa tiimu eri. You know? You need who will listen to your opinions, but opinions is amuzinaayita ebirowoozo byammwe binaayita. She will listen, but nothing will pass. That is where most people go wrong. We need we need a speaker who would listen to our opinions. Nebi naayita ne Kadaga abadembo abiwuliriza. Ne Kadaga agoba kike. Nepa at the end of the day, it goes down to numbers. Who are you? He's not going to win. But does that mean we have to support NRM simply because we don't have the numbers to hold? Then why have a parliament? Then why have a parliament? Somebody will give you an argument. Besides, the Samoji will not win because of the numbers. That is a bogus argument. It is bogus. It's nonsensical.
For someone to come and say, simply because we don't hold the numbers, we would rather vote with Kadaga because Kadaga will listen. After listening, what does she do? We are looking for the results. The listening is the process. What is the result of the listening? What is the result? Wake up, my friends, my Ugandan people, wake up. Muzukuke. Muzukuke. Mujja kujjukira Mugambe, the man spoke. Omusajja joke ngayogera. Siye mugezi nnyo musirusiru, but he spoke sense. He spoke sense. Yes, he has been listening to opinions of the opposition. Then what? That is the process. What is the result of that listening? What happens? Tojikwatako overwhelmingly. Abantu bakube meza ne bagamba tekijja kubeerawo. Kadaga was there listening. He came on. As a matter of fact, that woman, we are in a mess because of her. She came, najja ku TV n'agamba nti, if hadn't it been for her, Tibahaburwa wouldn't have been on that ballot paper. What did the listening do? Okuwuliriza kwakola ki? She confessed. Nga bannekazi we Bashiri Mbaziira on TV. Namubuza wanji. Namubuza yes. Had it been for me. The reason why Rebecca Kadaga is purged is because of loss of support from Busoga region. Because NUP swept Busoga. Swept Busoga. So, Museveni is not a loyal person. Museveni is only loyal. Is only loyal to people that keep him in power. And his interpretation of loss of support is I have to get rid of you because I don't have the support. I'm only loyal when the support is there. Museveni is never a loyal person. Never. He's not a man who has ever stood on his word. Olanya is going to be simply a puppet. Olanya and Kadaga, there's no difference. Because whatever I do comes on paper. Whatever they have to do will have to come on paper. Whatever they have to do will have to come on paper. Chiba chino kujia kumpapula bijira ku script. This is what we want. A, B, C, D. That is why as a dictator, Museveni, his argument is, if I'm a dictator, how do I come up with all these MPs? This is to be akunyumirwamu. That is where sometimes the noise has to stop and the brains have to start working. Obongo bino kubabuta andiko kola. Nogamba, listen. We don't have the numbers. If we don't have the numbers, but by principle, on principle, we are sticking to whoever is contesting as an independent, as an opposition. Whatever. People seem to think simply because someone is wearing a suit. Museveni has just people away who can think logically. These are people wearing suits. But have a talk one-to-one with them. I have met some of these people in London. They came here. I asked one of the MPs, really, are these the MPs? Nagamba, yes, the parliament will not teach our MPs on how to do business. Parliament business. No. It works for Museveni. We send the cabbages. That is why MOP abalondeddwa mulina okugenda ne musoma tuve mu bitu by'okunyumirwa kubanga tukooye. We are tired. Ne bagenda bayisa omuntu nagamba ati ne bagamba nay oba yes omuntu navotinga yes naye nga kyayogedde takitegedde. Totegedde. Nga totegedde. So tulina okuba n'abantu nga balina kye bayita judgment mu mitwe gyabwe, because the time for the noise mu parliament wali ebyo bya palapase. No, the parliament will not teach any of our legislators on understanding amateeka. No, the parliament doesn't have that, because the parliament assumes you, the electorate, you've sent somebody omuntu asobola okulanya ensonga. Sibya palapase kuwoggana. No, ebyo tebikola. Nabagambye MOP fena tukimanyi ve ku Uganda MOP ne bamuleta omusango gw'embizi, simanyi embizi yaguni jali nyidde. Being an MP in Uganda is also headache.
nibakoleta simanyi embizi yagundi yali nyidde ente yagundi simanyi embuzi zagundi bazikutenga simanyi zinjwira mu buseke ebyo tebiriyo bintu birala nnyo awo NRM bwefuula mbabagezi naye nga nabo si bagezi. It is a party in disarray kubanga buli kimu kabwejumbira mafia yalina okukimala. Gwosobola okugamba nti Ssemujju Nganda Munyaapi oyagala kuleeta ani Kadaaga gwe oyagala okuleeta Kadaaga muki. People, you have to put another thinking hard. Tulina okuteekako enkofira zaffe ez'okulowooza. Osobola okugamba nti Ssemujju Nganda Munyaapi oyagala kuvotinga Kadaaga. Kadaaga kate yakugamba yatebolinga biru yayongera mu 7 ekisanja oba otegeera bulungi. Oba otegeera. Sivumye wabula mbuuza bubuuza. Oba otegeera. Oba otegeera. Osobola okugamba mbu Kadaaga mbu Ssemujju Munyaapi naye nga ali mu opposition n'ogamba nti Kadaaga si Munyaapi ng'ate Kadaaga wa NRM yatebolinga oba otegeera bulungi nga n'olanya yaliwo naye yavoting ekintu kyekimu oba otegeera bulungi. Mbuuza bubuuza sivuma. Mbuuza bubuuza oba otegeera bulungi oba oba totegeera. Yes, ayinza obutawangula numbers ayinza obutazifuna naye era still obululu bwaffe obwa 20 tubuwa owa opposition. Tubuwa owa opposition. Akakasajja by the way lwakuba Uganda is not ready for politics of abantu okuddawo. The nature of politics we have in Uganda politics wa rugby naye ensi zirimu abantu abatuula wansi ne bateeseza ebirowoozo nga competition of ideas. Ssemujju Nganda toyinza muleka ku mmeeza. You have to bring him on the table. What happened to that saying of bring your enemies, bring your friends closer and even bring your enemies even much closer? What happened to that saying? What happened to that saying? What happened to that saying? Gw'okugamba nti ojja kuwagira Kadaaga n'ogamba ti Ssemujju Nganda Munyaapi. Yeah, neno leta Kadaaga yaleta biru. Simply because he listens to oppositions, he gives them time to talk. But what happens to the voting itself when passing the bills? We have to put on our thinking hats. Tulina okulowooza. That is why you are people power. Amaanyi gago. Nkugambye parliament egenda kusomesa muntu yenna gwe twatumye. Parliament assumes you as an electorate you have sent the right people for the job. Kati bw'ogamba we don't have the numbers. Then why are we sending MPs to go to parliament if we don't have the numbers? They're not going to win. Why are we sending them there? Because even with that small majority we have, we can build up from that. Tusobola okuzimbira ku ekyo. Ne tulina okuzimbira ku bantu abali tasked okumanya omulimu gwe bagenda okukola. Alan Sewanyana, nze wange gy'ova Alan Sewanyana, nja kwogerako buli nayogera ku ba MP. You have to go to school, Sewanyana. You have been in parliament. You have not learned anything. Alan Sewanyana, you belong to my party. I respect you with all due respect. Alan Sewanyana, get yourself some courses. Get yourself a smartphone, a smart gadget. Olabe ku bantu abakola representative. Mutule ku ba House of Commons. Give yourself 1 hour every day. Alan Sewanyana. And you see abantu ngeri gye bateesaamu. Alan Sewanyana. You have the experience. Remember ne kuno weya witirawo kaguwa jenva jova Alan Sewanyana. Walinga mu KCC. Walinga mu KCC assembly nojja. Mu town hall nojja. Ne get yourself some courses. You learn mufuna mutuule. Mutuule musomeko mulabe ebintu babikola. Sit on that ku YouTube 1 hour. Abasinga muina simanyi Go TV. Bazita bateze muina mu mayumba gamu. Simanyi Go TV, simanyi Smart TV, whatever it is. And mutule ku House of Commons for 1 hour. Every Wednesday Prime Minister's questions and see. Gambe wano omuntu abayogera bwatu lulimi lwako. Kubanga era mateeka ga Uganda ne Bungereza is copy and paste. Uganda has got one of the best laws, but the implementation is the problem. Amateeka Bungereza geina Uganda geina, but it is the implementation. Okuga implementing no ge forcing. Ye problem ne amateeka gonna Uganda galina. But the problem is popularism. We are sending most of the time the wrong people.
who are thinking right now is salary muntu akute calculator ye tanaba na kuyita abantu kwa nti omanyi nakoze ka office ngenda kuavinga clinic kitegeeza aki ba MOP bayina kibayita clinics nti batwala ebirozo by'abantu on a given day you make an appointment go to that place n'ogamba nti oba mutuli Makindye East office ya gundi ya MPL wano their clinic the day of the clinic ebera olunaku lwakutani ekyo Museveni takikinda kikiza kubeerawo because Museveni tayagala bantu bagezi ayagala kufuga basiru Museveni the mojo volunteer education yagitta media najita kutaba kalakata abantu balana kan kalakata ani kalakata. The state depends on that. This is survival. It is keeping people more ignorant. Buluobera kwanika kalakata ni mubera media ni bagitta. Noboteka kwanika kalakata kusawa abana zibalina okulebira mu katuni baba na balina okuyigira mu ebintu. Ne bateka ke education nefa. He survives on that. While this is happening, they get their people, take them abroad because then they can afford to do that. Then they can come omuntu najja n'abuulira abantu ebintu batategeera kubanga babuulira batategeera mulabe kuswera nyini yabaddewo. People who are going to legislate are actually struggling. Omuntu are struggling okwogera ekintu ekiri ku lupapula on paper. On paper omuntu bamuwadde on paper, but he's a legislator, is struggling. Yes, we understand it's not your language, but we are sorry, English is what is used in the parliament you're going. Somebody will struggle from okuva ku LC1 muntu bamuwadde ekipapula mbo ayola and kanyamusa ina de nakubenga lutiba haburo nakubenga nga yes, that is what I want to rule over an ignorant population. I want to rule over an ignorant population. Somehow, we are enemies of ourselves. Otuko kufuna national ID ngabo ngama ku local council. Omuntu amanye embeera gy'olimu mazima ddala. Abantu bonna nga bamulaba. N'anyigiriza abantu just okufuna ID. Nga representative w'abantu. Okufuna just national ID nga bonna ba citizen bali awo bakimanyi kyakola abantu bagana okwekolamu omulimu okulwanyisa omuntu oyo bagambe nti wano sebo wano ku county yaffe ku sub county yaffe abantu balonda kukolerera abantu. Abantu twabalonda kutegerera abantu omuntu natuko okufuna national ID ku abantu ku sub county naye omuntu wa bulijjo nakozesa akakazi katuna katuzo bakasajja katune katuula okuva ku saawa emu ninga abantu bona bakimanyi ne bategamba omuntu tumulwanyisa fe ku mulimu twetaaga okuleta abantu abakola okuva wansi ku sub county nti enguzi tugirwanyisa okulwanyisa system okukola okuva wansi ku LC. Abantu bekole mu gwanga mujje mulwanyisa abantu system ekyuke kyekyo Bobi Wine kyabadde agamba abantu webereremu olabye ekikyamu kyogere kubako kyokola omuntu okusaininga MOP just okusaininga passport y'omuntu oba ebipapula by'omuntu omuntu n'atambulira MOP n'atuka MP ngali mu ntebe swinging ati namugamba oze ngono ya mulonda nga waliwo n'abantu abala bamugamba my friend okolerera ffe Bana Uganda tulina okuyiga okulwanyisa dictatorship si kulwanyisa Museveni yekka wabula system yonna okuva wansi kumiruka wansi mugenzo okufuna wa ID muliwo omuntu embeera agifuula nzibu mukole ko kibayita citizen arrest mugambe sebo nedda mukolerera ffe. You have to understand these people work for us, we don't work for them. Tuve minu ya pettiness, tuve mu pettiness, mbo ate pettiness. No. Pettiness to be vemu. Every bit of pettiness, Museveni survives on that. And sooner or later, Museveni, nature is going to kick him out. Because, NRM, given what happened yesterday and other things that have been happening, NRM cannot survive beyond Museveni. It cannot survive beyond Museveni. It cannot survive. It is an ideology built on one man, what he wants, what goes. When he goes, even electing us, kutuka wa president. Kukwata ba MOP kubasuza babasuzizza ku butebe
mu State House teri muntu kuba simu teri muntu kola bank transaction yonna akalulunga katabusa aka speaker Rebecca Kadaga akutte wansi ne waggulu olanye naye ayagala Museveni gwayagala naye ate Rebecca Kadaga inamu muli ba lobbyist ayinamu muli abatambuze ekintu nabagamba no tubeere wano leero tuvotinge tujja kufulumya amawulire encha baya Kanywa Musaayi yabasuuziza mu State House Kanywa Musaayi yabasuuziza mu State House Kanywa Musaayi yabasuuziza mu State ekyo kikulaga ki pate yebegenda maaso ebedda tebasobola kukkiriziganya balina okuleeta Museveni kati bana balonda speaker ojja kumulaba ajja kujja mu parliament naye nga talina kubeeramu just alina kujja kulaga nti nina okubeera wa support oli gwendeesi era mujjukira bali balonda assistant speaker nga n'ensereko kwali onsereko yalina olanya nsereko nga akutte wansi ne waggulu baali balina okuleeta Museveni mu parliament olanya ayitewo kubanga olanya cabbage puppet omanyiye muntu ali ku yes sir you want that yes sir you will get that yes sir Rebecca Kadali nga alimu emputtu kadali jukere n'obuwanguzi bwa NRM mu Busoga twakuba NRM mu Busoga twakuba NRM n'ekitegeera NRM was very strong in Busoga ne FDC ne twasweepinga Busoga bakimanyi amazima bagamanyi bagamanyi nenga tulemeyo kwerimba tuleme okwewudisa amazima bagamanyi wetegerere gwe ng'omuntu webereremu ng'omuntu gwe wetegerere omukulembeze wo gwe watumye wallahi tebagenda kumuyigiriza kwogera na ku representation tebagenda kumusomesa naye tekikola makulu it does not make sense for you okugamba nti osaidinga ne Kadaga tekikola makulu nga tulina opposition yazze nga ate mugezi an experience agirina tuyinza okuba tuli of different party colors nene ekiri mu system takimanyi eyo system nkambwe mwebereremu buli muntu yebereremu weerowoolezi you have to put your thinking cap on olowooze zino ndowooza zange nganze remember I had to make ekyo nino kikolako disclaimer eno ndowooza yange nganze it does not make sense to me then kiki twamu are we in opposition are we playing some sort of pretense game what is happening this is serious business it is your responsibility gwe ng'omuntu kadiga kugwanga mujje mugenze ku sub county level oyagala kufuna ID omuntu akulemeseza so at the end of the day it is all down to you it is down to us that is what I said most of the time we are enemies of ourselves exactly someone has made a very interesting comment bali bagala kuwa olanya liwe okusobola engeri basobola okucheatinga mu north kubanga Busoga kyagaana and remember Busoga Rebecca Kadaga was a speaker yalina all the tools Museveni amugamba buli kintu kyonna ekyokozesa wali okirira majoga lina amanyo galina lwaki tetwawangula lwaki batukuba bwe batyo somebody saying somebody's life you can go it's okay we are all delivering the same message but in different packages you can go it's okay it's a matter of choice
You don't have to make an announcement about it. You can simply exit. It's okay because we both belong to we both do our package. Packaging I'm not going to go off simply because you've told me his life. I'm not. Semujunganda is what as opposition we have to stand for. Tetujja kuleta bulesi bipapali simply because omuntu wa tujja kuwa Rebecca chipapali simply and Rebecca's Kadaga is going to become as an independent. Bajja kuchitega emirundi ebiri. Batega emirundi ebiri n'onfuna ne n'onfuna. Bajja kutega emirundi ebiri olanye eno batege n'eno. What they have to come out with is two people conflicting. The best man wins. But whichever side, NRM still wins, but we would rather lose, but lose on principle. We would rather lose and lose on principle than lose as fools. Because you claim to be opposition. But at the end of the day, you voted for a speaker who belongs to the other side. You're opposing. So where is the sense in that? Bobotegera bulungi. We are enemies of ourselves. Someone is telling me Rebecca Kadaga is the best because of... Make me understand. As a matter of fact, I would love to hear ebirozo by'abantu, people saying Team Kadaga. I would love to hear ebirozo by'abantu. Can take your phone number. Give us the reasons as to why you think Rebecca Kadaga, belonging to NRM, passing Toji Kwatako, is the best candidate. Please, make me understand this. Maybe in that Tegera, but I'm sure I understand. Ntegera nyo. Kantekewe simu abantu bakubeko. 24 twandisiganye ebirowoozo. 242351. That's a WhatsApp number to call. Njagala tufune ku ndowooza z'abantu. Gwagamba Rebecca Kadaga is the right candidate. Please call. The WhatsApp number is there. Give us your thoughts. Make us understand why is Rebecca Kadaga should NUP vote Rebecca Kadaga, having tabled the Toji Kwatako, having seconded, having supported that bill. That is where we're in the mess that we are in. Call us. The number is right there. The number is right there. Why do you think that Rebecca Kadaga is the best candidate? I would love to hear your thoughts. I would love to hear your thoughts. Having Tabo Toji Kwatako, we are in this mess. But we're having Semujunganda, who you claim is Munyampi, without evidence. But simply because you had it somewhere. And that is evidence. So you call us, the number is right there, and back up your argument. Katuulize ku birowoozo by'abantu. Let us hear the thoughts of some people. What do they think? I'm not campaigning for Semujunganda simply because I belong to the same party as him. No. But I admire. No, Sarah, you can call me and give me your argument. I'm sure you haven't got one. I'm sure you haven't got an argument. You simply want to type and... But call me and give me your argument. Why you think that Kadaga is the best candidate compared to Semujunganda? And why do you think Semuju is a Munyampi? Why? Because he has diverging thoughts from yours? Tujja kulinda ku ndowooza z'abantu tuzifune. If there is any. Kadaga was used and dumped. Now Olanya is also a yes man. They both belong to the same ideology. They both belong to the same ideology. Voting any FDC mall or Wombideka. That is your opinion. But remember, this is politics. The mind, in what the case scenario, yeah, UK government,
UK government sawayalere ina chibaita conservative ina chibaita huge majority in the House of Commons. Huge majority. Huge majority. But as Labour and SNP and, you know, Liberal Democrats, they will never vote for a bill for conservative. No. Because as a party, by not stand here. Hello? I think we've missed that caller. Tulinde ko mulala tukubira ku simu tuwulire. Njagala nnyo okulira ebirowoozo by'abantu, tuwulire ku birowoozo by'abantu. Hello? 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 Yes? Hello? Toina network bulungi katuwulirize ono. Hello? Hello? Yes. Yes, Nina. Hello? Hi, Sebo, kakati? Yes, Sebo. Kakati, ebintu bino tuli mu katyabaga. Can we get to the point? Yes, Katya. Nchitegeera, you want to compare UK. I'm not comparing. I'm giving you a case study. Chanjawulo. There's a difference. There's a difference. Okay. Kakati nze kyendabawo. Nze my point is, Uganda yali part of a contribution in Article 102B okugenda. The day they were voting, bakwata ennyonyi oba basi ne bagende Tanzania just to play friendly match. Kati bw'oba nyakadaaga ne Uganda nayo olina okumunenya. So who would you rather side with for speakership? At this stage in Nupu, twali standings up ne tubalaga nti here we have come. We shouldn't have voted kugenda mu mess our name kubanga this vote is very crucial eyinza okwonoona Nupu abantu ba NRM, we know them very well, and vote eyinza okudismantlinga Nupu sincere. So you're saying that Nupu should abstain? Yes, I think so, because Semju, I want to tell you background of Semju if you can give me 1 minute. Semuju ye student gwe baleeta wano mu UK Parliament n'amalawo omwezi mulamba ng'asoma. Is very, very clever guy. So why wouldn't you want to use that someone like that to your advantage? Nanti abadde nnyo mu NRM is behind NRM gwe Semuju ku baana bano abafudde nga bali mu Buganda. Did he ever come out and say anything? Obanga si munyampi? He has been saying it. Did he ever come out and apologize? He has said it. He has been condemning it. He has on several occasions. When? Can you? Several occasions. What day? I don't remember Several the day. Occasions. Several occasions on so many shows. So many shows. He has been saying it. He's saying it is wrong. Yes. It is wrong what is happening. Yeah. But if you are blaming Kadaga, I am not blaming him. Giving out to Article 102B, you should blame Uganda because Uganda was a chairman of opposition during Article 102B. He decided to go to Dar es Salaam to play just a friendly match. He knew all of it that this was a critical time to stay in Uganda. We don't want hypocrisy. I prefer Nup not to vote any nonsense. Thank you. Katuulize nono. Hello. Jebaleko Sebo. Kali Sebo, nawe jebaleko Sebo. Kale Sebo. Nina kye njagala okubuuza before nga sinaba kuteesa. Ombuuza. Amanya bampita Ematageja tako gatata wa Mashe. Sebo. Nti Kadaga tasobola kuvaayo n'agamba nze kati njiddemu NUP NRM mwera bangeze mu NUP era neesimbyewo tekisoboka. That means by not having a re-election. You know why? Because she came on parliament ku ticket ya NRM. Tekisoboka kubeerawo. Kati awo kiba tekisoboka. The naira nalisabye fena tudde mabega wa Uganda ngaffe ab'opposition. Thank you. Nupu fena tugambe nti ababaka baffe nkaaga mu babiri tubateeke ku
ku opposition bonna tuwese mujungana semujungana naye tumugambe kati obuyinza tubukwasiza kale naawe tubanaba NRM bayobobye opposition katulinga ku 10 something tufuna yaba NRM ngati ku 5 akalutuka tukamaze. Thank you so much. Webale nyose webale dala katuulize n'omuntu omulala. Yeah, it's good to hear people's thoughts. Hello. 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 Wanji Sebo. Hey, Sebo. Hey Sebo. Yes, brother. Wanji Sebo. Yes, how are you? I'm fine, sir. How are you? I'm okay. Yeah, actually, I am in support of Nup to abstain from the. I don't support Semuju and I don't support anyone from that. Nup should abstain from voting anything from that point. Nup should abstain from the vote. Reason being? Yes, I am a Kenyan, but I've been following up Bobby's campaigns. I've never slept since Bobby started the campaigns, and I've been following this Semuju in every radio stations, in every TV that Semuju appeared. Semuju never liked Bobby, and he never liked Nup. He was against Nup. How comes now he needs Nup to help him for the position of the speaker? He doesn't need to help him because at the end of the day, I mean, he stands as a leader of opposition. Nup happens to be an opposition as well, on the side of the opposition. I understand. I remember last time when Bobby Wine wanted to be the presidential candidate from the other side. Semuju was the first person to be against Bobby Wine. He was the first person to condemn Bobby Wine. When Bobby Wine was campaigning, these people they never spoken. They were against Bobby Wine. Bobby should follow the procedures, and they were campaigning. And the second thing I would have to say is that if I told that the new people should be part of the election to elect a person from the other side, and that lady has just spoken the truth. I remember I've been following the Ugandan politics. Semuju was one of the people who went to Tanzania. And the moment they went to Tanzania, they came back and voted for the extension. Some people from the opposition, they were manipulated by the same Semuju. But Semuju didn't vote for extension. Yeah, he never voted. But if you follow up, it is politics. He never voted. Semuju can be used. Semuju can be used by the government. And tomorrow, Semuju, he don't have stand. Semuju, he don't have stand. Semuju is someone that currently he will talk to you differently. By tomorrow, he's talking another thing. Okay, thank you for that point. Let's give someone else a chance as well. Thank you. Hello. Hello. Yes. Kali nyama nawe bali kutukubira. Kali. Nze Ntesa. Ngamba ebyo bya speakership simanyi bya speaker. Nze sazewo Ntesa at least Nup tebalina okulwasalawo nti balondese mujjo oba kadaga. Buli omu yesaliddewo nga member of parliament ate n'ekirala. Semuju from day one. Tebagalako Nup atajjukira. Ni FDC bennyini ba member of parliament ba FDC bagaba from day one they will not work with Nup in the parliament. But how comes right now bagala kutubalu? Kati ngafa abantu ba MP bafa abantu kibandikoze buli omu alonde gwawulira tukwayagala tetubasalira utironda ono balondo ono nedda. So where is the sense where is the sense in that? Are we fighting as an opposition? Are we working as an opposition or we are working as Linda kwa tononyo mkwano. Where is Mukwano? Hang on. Ekyo nakitegedde. My question is to Ati nange nenkubuuza where is the sense in that? Yeah, the sense is that you're
nze ndi wono nze ndi timu Ssemujju ndi timu Kadaga ndi timu Bwana. Twewale ebyo bya tiimu. Okay, thank you so much. Webale nnyo tukubira. Webale. Hello? 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 Hello Sebo, akendeza ku dobozi liri mabega mu background oyongeze ku dobozi tukuwulire. Yes, mine sir. Jebale ko Sebo. Kali Sebo, nawe jebale ko Sebo. Kale nze nkubye kuva Australia. Yes Sebo. Naye mbadde njala kuteesako ku debate ebadde egenda maaso. Look, what we're doing right now is what the dictator wants. We are playing the dictator's game. Whether we vote for Ssemujju Nganda or Rebecca Kadaga, Museveni, it works for him. Reason is, kubanga bwe tulonda Ssemujju Nganda, we don't have the numbers. Bwe tulonda Kadaga, maybe we might have a chance. A chance of what? Kati either way, maybe winning. Winning a just in case. Or winning what exactly? The speakership. Well, and how does that help you if you have a speaker that belongs to NRM? Okay. Kadaga is not so brutal, just like Olanya. Olanya works for the mafias. Definitely, everyone knows that. It's not about brutality, it's not about brutality, my friend. It's about what can be who can help you pass what. Who can help you pass what? Kubanga, to be honest, the speaker, if you have a speaker who belongs to a party like NRM, first they will have to look out for NRM. Yeah? Yes. So as an opposition, why don't you like Ssemujju Nganda specifically to come on the ticket of heading the opposition? What is the reason behind that? Okay. Well, we would like personally I would like Ssemujju Nganda, but we don't have a stand. We don't stand a chance. It's okay. That's why chovola tetwagenze mu parliament twalibadde tetusindika abantu tugenda mu parliament simply because we have less numbers. Yeah, that's true. But Chengezaho government, maybe when we support Kadaga, we might have a chance. However, personally, nandibadde njagala Ssemujju Nganda. I must say this. Naye, do we stand a chance with Ssemujju Nganda? And this is all what I think FDC yakireta yatandika ekintu kino. Because if you have our opposition, why FDC has been fighting no from day one? But right now it's not the time to fight. It's about to be united, and this is something which is uniting all of us. Yeah, but are they willing to? They want now. When they want us tonight. But when we need them, they never united with us. I mean, if you listen to what this woman, the woman from Busoga, what she talks about, no, man, you can't just go trust this woman. These people, they are talking rubbish about no. I don't know this woman who contested with the Kadaga. What's her name? Salama Musumba. Salama Musumba. But Salama Musumba is not contesting. It is Ssemujju Nganda contesting as leader of opposition. Yes, but that's true. That's true. Like I said, Ssemujju Nganda is a very brilliant man. Everyone likes him, but do we stand a chance with him? No. So who would you rather vote for? I would say maybe let's vote for Kadaga. However, we don't have. There is still no chance. So what? Ssemujju Nganda will be the ideal. So you would rather vote for Kadaga, not for Ssemujju? If we are voting sensibly, I would vote for Ssemujju Nganda. But as you know, Ugandan politics is full of surprises. I would vote for Kadaga. Thank you. Not because I like Kadaga, but because you would vote for Kadaga because you like Kadaga. No. I like Ssemujju Nganda. I'm not contradicting myself. I like Ssemujju Nganda as a brilliant man, but we don't stand a chance with him. You don't stand a chance as in representation? What sort of chance are you talking about? He can't represent us? Of winning a speakership. So why are we having MPs in the parliament if we don't have the numbers then? Why are they there for? Lwaki gye bali? If we don't stand a chance, tulina ba MP batono bali balina bangi, lwaki twabasindikayo if we're not standing a chance? MPs, they represent constituencies. Thank you. And this man is representing a leader of opposition. So it is the same thing. Them being there, not being there, we arrive at the same result. Yes.
But I mean, this all gets down to the arrogance of FDC. They are so arrogant, and now we are locked up in there. FDC is willing to bring 30 on board, or 30 something. We are willing to bring 60 something. That makes about 100. So, and I'm sure if Rebecca Gadaga comes, and Olanya comes, and Rebecca Gadaga is going to come as an independent speaker, okay? But NRM leaning. This is what is going to happen. You will have people voting for NRM on Olanya's side, and you will have Rebecca Kadaga. It is going to be what they call a split vote. So if we have Semujunganda holding the 100, and these numbers are split, don't you think that by chance Semujunganda could pass? If Semujunganda, because Rebecca Gadaga coming and Semuju and Olanya coming, it is definitely going to split NRM's vote. Definitely will. But we still need some votes from the NRM bloc. Because with the opposition we are with us. But if, like for example, if we can get like 30 from the NRM and get the 30 from the FDC and the 60 from the NUP, we stand a good chance. How about this? Yes, I know we all don't like Kadaga, but Kadaga sometimes she acts like a mother figure. And this is why she's been punished. Because they say she's Chagulan leaning. And this is one reason why Museveni is punishing her. The reason why Museveni is punishing Kadaga is simply because NRM totally lost Busoga. And Olanya is being favored simply because Museveni wants to appease the North. Because of the... No, This was planned way back from the last elections. Olanya was promised that you're going to get the speakership in next parliament elections. He was promised. Anyway, that is your opinion. Let's give some other people to Okute Sabambi. Webale nyo tukubira. That is birozo bya bya mwami oyo ne ayine birozo bye. Nange nebi yange. I cannot force you to believe what I'm saying. Nze ku side yange endowooza yange enjuwadde. Omuntu abayine endowooza yenjawulo. It is okay. That is what Okute Saganya is about. I go away from So, it is what it is. Let's hear from another caller. Maishwa osabira osemujo akalulu ngatete yasobola kusaba kalulu gaida. I don't know. I'm not. Mune silimu petty politics. I'm sorry, my Olive Tumusime. I don't play petty politics. It's about now principle and using minds now. It's not about pettiness or kusabira. I'm not kumusabira for what? For whatever reason. Simulachi musabira. Is he going to give me a salary? Rachi musabira. For me, it makes sense as opposition or kubanti aja. It makes sense whether he's going to win or not. But as opposition, we know kuteka uchibaita principle. As opposition, we stick together no matter what on principle. It's as simple as that. Let us hear from another caller. To where reasons is all. It's always good. Okubera tools and those as aban diverging. If it was a bit diverging, ebienjawuro simu bubi. But you know, hello. Hello, mindset. Yes, boss. Yeah, like what's seven? Kali seven. Now we like seven. Kali seven. Yes, seven. Munange ensonga ya speaker eyo. Nja kujogerako nganze. Ngamba. Abasajja b'FDC abo basajja bazibu nnyo. Yes, seven. Okuvira ddala aba NRM batali. Kati sano ndi kwogera ku opposition siri wa NRM. Anti wogamba nti aba FDC bazibu nnyo naye nkubuuza nti aba NRM batali. Abasajja abo kuvira ddala mu ntandikwa bategeera Patrick Oboya Muriat. Taina support kusinga Kyagulanyi. Ne babagamba bonna beekuŋŋaanye wamu nga opposition. Bateekewo omuntu omu bamusimbe kwani Museveni afeesinga Museveni. Mu FDC omwe muli abantu abategeerera FDC. Bakuba ekintu ekyo paka ne bakituuza wantu. Kakala ekyo si kye tuliko, we have to move forward. Kati gw'obadde ku speakership kuno tutwale ebi kubanga tujja kulwawo conversation mpanvu. Gw'obadde oteesa otya? Are you sure anti FDC yone wagira Semuju? I'm not asking people if they are sure. I'm asking you. Gwendowooza yo kukya speak olowooza tulondaani. Endowooza yange
nze kyembadde ndowooza at least ono omukyala abadde ayinako ku nsonyi naye ate wekigenda engulu omusajja oyo w'engulu oyo omusajja muzibu nnyo jjukidda mu statement ze zazaakola omukyala ono wa kibiina ki wa movement naye tali royo onyonga ono omulala ani yali tatogikwatako ye yagireeta naye yanyigirizibwa lwaki yagireeta in the first place bw'abanga agenda kunyigirizibwa yakimanyi muganda wange tereera tolina opposition the reason lwaki tubali tukubibwa mu politics Museveni ainjo abalwana mu parliament baali tebawera 100 owuli abantu abaali balwanirira ekintu ekyo mu parliament baali tebawera 100 andi kakati muganda wange kiri bwe kiti opposition eno ntoka kibayita principle ya kiringa bono ogamba nti abazanyi b'ebikonde bali babiri ne bagamba nti balese omuzanyi w'ebikonde nti takuba ne bakuba naye agenda kuzanya n'omuntu gwe bamanyi gwe bakuba nnyo ono gwe bakuba nnyo agenda gano ogenda mu ringi olw'okuba oli akuba nnyo ekintu ekyo tuli kukirabirawo tutyo naye Semujju nze ndaba olugendo luwanvu nnyo. It is okay every journey buli lugendo lonna FDC yonna tesobola kuwagira Semujju n'enuupu mweri abantu abatasobola kuwagira ani Semujju nga bagenda kuwagira NRM bagenda kuwagira Kadaga automatic anti NRM Kadaga NRM gakyogere nti NRM kyoba oyogera Kadaga gamba nti bagenda kuwagira NRM kati sawa zino Kadaga tayimiridde nga NRM ali ku tiketi ya NRM era bw'anajja nga speaker bagenda gamba nti speaker NRM leaning omanyi kitegeeza okuliininga okwesigama at least wabeerawo ko leaning oyo ayinza okuyimirira mu parliament n'abeerako independent nga tali nnyo royo ng'ono omulala ono kale muganda wange webale tukubira webale nnyo tukubira my days allo ngalo muganda wange akuba essimu teyitamu naye ndowooza ebirowoozo bituwadde oba bimalako naye sinaba kufunamu nsonga lwaki mu bantu bonna bakubye essimu sinaba kufunamu nsonga lwaki Semujju ngana tajja nsonga gye nfuna mbu yagenda Dar es Salaam kitegeeza ki omuntu akugamba nti ate ayagala kwawula NRM ku Kadaga kikyannemye okutegeera nze niyinza okuba munnaye ntegeera bulala ebintu mbiraba bulala allo muganda wange essimu yo teyita mutereze essimu yo niyinza okuba Saudi essimu teziyita mutereze essimu yo Hello? Yes, hello. Yes, boss. How are you? I'm good. How are you? How is the northern Uganda? Northern Uganda is fine. Okay, so we're on speakership now. What are your thoughts on the speakership race? I don't support those two guys. All of them, I don't support them. Which one? Kadaga betrayed us. Olanya is just like I don't know for sure. But if we can now support Semujju Nganda, because for me, I'm not for FDC. Why do you want to support Semujju Nganda? For what reason do you want to support Semujju Nganda? That man is so intelligent. Thank you. I've liked him very many times. I've been watching him on TV, the way he represents himself and whatever. That guy is so good. So if we can combine and we support him, I think something can work out. Because now you see these two people are going to divide the vote. After dividing, maybe the small vote we have and some independents will support us and we go through. And that should be the end of them. So that's what I'm thinking. Kadaga was good, but Kadaga betrayed us. Thank you so much. Webalinyo, thank you so much. Thank you. That is also in support of Semujju Nganda. Yeah, let's move forward. Tufune ebirowozo by'abantu. Yeah, let's tuwere respective nga buli omu awulize endowooza ya munne. No si mu bubi. Yeah, si mu bubi. Kawuba nkutumidde nnyo, but learn some discipline. You are an old man. You need to learn some discipline. Hello? Hello, yes man said. Nze Demi wano. Kakati. Sorry? Ebintu ebikwatagana ku nze Demi. Which Demi? Demi Kiza. Okay. Nkubye ku nsonga ya speaker. Okay. Okay.
ekintu kye ŋŋamba ekintu bwe kituuka ekyokulonda tuve mu emotional nti kiri tulonde ono yakola kino ono yakola kino bwe tubeera nga tuli banap tetuteekeddwa kulonda muntu wa NRM. Yes, waliwo akantu ke bakugamba Ssemujju n'ensobi gye yakola ye yali akulira akakiiko aka legal committee gundi togikwatako n'agenda n'abuuka n'agenda egundi Tanzania ate Museveni abantu n'abayita n'abatwala mu hotelo ne basalawo ne balyoka bakola minority ne gundi majority report. Naye nga nze mbadde ekintu kino nga kyendabawo ekibi NAP yakola bubi guno ekintu ne okukyeyigiriza tukyali bato tulina okulaga nti tukula eno defining moment twalekawo void. Kino ekintu kyajja dda emyezi ng'ebiri tetwakyogerako olekawo void oleeta omutawaana twali badde tuteekawo omuntu owaffe nawe tuba nti tetulina namba egenda kutuuka okuwangula tetulina okubeera ne position yaffe nga NAP batumanye tuleme kubeera nga ba DP. Thank you so much. Oteeseza bulungi nnyo maama. That is exactly what I'm saying. But because we don't have kitegeeza nti we have to stick to whoever comes as opposition on principle. Yes, awo ne tugenda ne tulonda ani Ssemujju ekyo ekintu tukiyige kati tulisugaza options bbiri Ssemujju oba abstain. Naye politics tulina okumumanya boycotts ze tukola zirina implications kubanga ziba zitulaga nti ffe always tubanga tetumanyi kiki tuliko oba tetulina kigendererwa tetusobola kusalawo tetusobola kulekera ba MP baffe bo ne basalawo NRM taking a party position. Lwaki ffe NAP tetusobola kutaking a party position. Kino ye moment abantu we balina okubeera forced nti balina okutaking a party position. Oh yes. Era okulekawo that void is costing us a lot. Tetulina kusuulira NRM dictator gw'osuulira ebintu yatwala butwazi y'ayagala. Tulina okubeera kye bayita embwa tesuula ggumba. Gwe lisuule olabe embwa eneerisuula. Webale kumpa ka time kansigale nga mpuliriza okuteesa. Thank you so much. Oteeseza bulungi mukwano. Thank you. I like that was good. That was good. Hello. Hello. Mukulu mwangi sete. Wangi sebo. Mutyeyo. Esebo. Ogamba otyeyo. Jendi sebo sibere no sebo. Yenze mutabani w'omukulembeze naye nga tetugenzeeyo olw'ensonga nti akadde dina katini nze nandyagadde okuwa submission yange ku nsonga eno eya speakership. Go on. Kakati for sure wetugenda mu nsonga za multi party tuba tulina kuwagira Ssemujju. Olaba nze nina ekintu ekigamba omanyi fe abakkiriza tulina ekintu ekigamba mu omuntu wakola obubi tomukola bubi ekibi ebibiri tebijja kuleeta kirungi. Ensonga eno tugenda gikomya ddi mbu ono teyampagira sijja muwagira mumulowooza tugenda gikomya ddi gundi tubanga ng'abaana abato nti gundi teyampa kukookulyake nga bamukyalidde nange sijja kumuwa. Ate tulina okuyiga okumanya mbuno tusobola okuactinganga emisingi gy'ekintu. Mu nsi eno otasaddaaka tolikola kintu. Ffe tusaddaake despite Ssemujju yagaana okukombayininga naffe mu kaseera kali ebyo tubireke. Kati waliwo ekiriwo saawa zino. Nga tuvuga ekintu kimu. Waliwo ekiriwo kati. Nze ndi nkuwulira mukama wange. Esebo ngamba nga waliwo ekiriwo nga tukino kati kyekiriwo saawa zino tutuyinza kudda mu biri bya peda. Kino kyekiriwo. Let us not record the past. Gino gyonna emyaka 40. Tubadde tuli kweyensonga lwakuba gundi teyawagira gundi lwaki gundi yaleeta gundi that is gone. Now it's time for us to see how can we rob the parliament. Tulobinze tutya parliament eyo tugyetaaga twetaaga sit. First of all deputy speakership bamaze tukuba down. Eyo sit yo twagiyudda twagisaddaase n'abantu tebagifuddeeko. This gone. Kati sit gye tulika ino omuntu integrity. Nawe gwogamba mbuno international countries wezinawulira mbu is Ssemujju Uganda and has been on side of opposition is now the speakership. No, leaving all those factors constant. Ssemujju Uganda banango olw'okuba nti obali wakuba level ye muntu, to me he's a brilliant politician.
Brilliant. And he's outspoken. Yes. He has been speaking. Last time we show him this side, he was on NBS attacking General, this so-called full guy, this Timwini, the so-called whatever. He fears nothing. The way how he has been throwing something to Kadaka when he's given the time to speak. Julio, don't call the other number. Don't call talk about emo, Julio, please. Your number does not go through. Let us put other factors. Let's say, Linda Kotononyo. Some people, man. Some people. Linda Kotononyo Sebo Wama. With you, boss. Let's say, we need to give Semujua a chance so that at this time round we can call somebody account for. We have never called anybody account for all messes in parliament. So when we get this chance, let's give Semujua a chance. For whatever mess he does in parliament, it will be his concern. Thank you so much. For us, we have done our duty. Thank you so So much. it's very good. Thank you so Let us much. vote for Semujua Thank you. round. Thank you. Ndoza muwuliriza abakulembeze be balunda zo ebirowoozo by'abantu mubiwulira. I hope you are listening. Hello? Yes. Yebale kuweereza sebo. Naawe sebo bale tukubira. Kale sebo. Kakati straight ku nsonga. Nange endowooza yange eringa eyo. Mbadde nteesa. Sebo. Politics tugijjemu obujja. N'entondo. Twandibadde tuwagira Ssemujju Nganda nga tulina n'obusungu obwa pulezidenti. Sebo. Nga tulina obusungu obwo kubanga yesiganya ono Kadaga bamuganya olw'okuba nti yaddayimira ku nsonga ya bwe kyangu okumukozesa oli musayi bino propaganda byaffe bwe tubeeramu wano nga tugamba nti manya FDC ya NRM tusooke tuyiteeke emabbali tetuli sure naye oli ali ku kadi ya NRM mbwoleko bamuganye wayinza okusanga nga kabaddi kaabwe kati lwaki tetwekwata wamu yadde si wano naye tugambe nti speaker wa opposition kati tujjawa amaanyi ag'okuwagira gundi Rebecca Kadaga mbwolwokuba bamugobye mbu kati afuuse wa opposition olwaleero yes Ssemujju Nganda bo nga FDC banga badde balina obujja nga baagana okukwatagana naffe okuva emabega n'emabega ekyo tukiteeke mabbali kituyambeko n'omulundi omulala balabire ku ffe kale sebo webali nnyo sebo baweddera ompulira sebo katuwulize n'ono omwami badde atukubira kirungi okufuna endowooza z'abantu si mu bubi ne tufune ekibayita mu mature politics whereby people tusobola okuwa abantu endowooza zaabwe and respect them on their thoughts katubire omwami ono badde atukubira wangi sebo kale sebo naawe gye baleko sebo kale kakati sebo nange mbadde njagala kuwaako ku nsonga zange wano katono sebo kuwoli tupakuwulira nze kyembadde nteesa omanyi politics ono abantu abasinga sijja gamba mbu nno oba tumugwamu bugwi ati abantu abasinga tetutera kusooka kulowooza because ebintu bino kati ng'olaba ekiriwo ku bwa speaker okubeera mbu nno tulina Olanya tulina Kadaga tulina ne Ssemujju buli muntu yenna opposition yandibadde akikkiriza mu butuufu Ssemujju muntu mulungi era ffe aba opposition twandibadde tuganyulwamu nnyo singa Ssemujju afuuka speaker naye ebintu bya politics wa Uganda gwe byatuuka tetulina ffe ng'aba opposition bissaamu nnyo mbuno kati tuli ku opposition mu butuufu bwabyo we tuba twagala okuwamba government like tubeere mu government we have to be united exactly nze nga kati kiŋŋamba mu butuufu bwakyo mu mazima tukimanyi ffe aba opposition
wetwegatta ffenna ne tuwa Ssemujju mu butuufu bwakyo mazima Ssemujju tetagenda yitamu bati ate obululu bwaffe tubeere nga tukoze eki but at least ekyo tukitaddewo nga principle. Exactly. Kakati waliwo n'ensonga endala saawa zino most times abantu okuwamba gavumenti kibanga omuntu ng'olina amaka g'omuntu gw'ayagala oyingiramu most times you use insiders to infiltrate the government. Kati saawa zino tulina opportunity mbuno Kadaga because ndabye Kadaga engeri gy'ayogeddemu nga bamumye kaadi. Tulina opportunity mbuno NRM Kadaga cho amazima go tukkiriza oba tugaane engeri ababaka ba NRM gye basinga obungi mu house eyo either bagenda kusupportinga Olanya ate abamu beeyawule basupportinge Kadaga ate nga tukimanyi ne mu opposition mulimu abagenda okusupportinga Kadaga kati nze nganze ssaawa zino nze singa mbadde mu eyo house mbadde njagala nnyo Ssemujju bati mbadde nkimanyi akalulu bwenkamuwa kaba kagenda kwonooneka ng'ate ssaawa zino fe aba opposition bwe twegatta because kati jjukira Kadaga yalinamu ku maanyi kyo tukkiriza oba tugaane Muganda wange ne twegatta muganda wange yes muganda wange woosoose n'ogamba ebya politics gwolowooza nti Kadaga is more loyal to opposition oba is more loyal to her party? Exactly. Kati ekiriwo kiri bwe kiti Kadaga right now abadde nga loyal to her party. And she still is. Na yesa. Kubanga wuliza bate omanyi kubatega emirundi ebiri n'otega wano olya ne wano olya. Kitegeera. Kakati ky'ekintu ekiriwo. Era Ssemujju Nganda okuyingiramu nga Kadaga ayingiddemu ate kiwa nnyo Ssemujju Nganda. A more chance ngenda kunnyonnyola lwaki. Kitegeeza nti NRM egenda kusplitinga vote ejja kusplitinga kubanga olwaba abagenda okugenda ne Kadaga n'abagenda genda n'Olanya kati mujja kubamu abali mu makati bagambe bombi tetubaagala katuwe Ssemujju naye nga tejjukiramu as a united opposition tuba tuwadde Ssemujju. It means nti Ssemujju aba standing a chance kubanga kali akalulu kali split. Kakati mindset ndadde ngagala nnyonnyolemu kana akantu abantu ba NRM abo businga obeera obeegendereza nnyo abantu ba NRM naddala kati bammemba ba parliament bonna abayisemu wa NRM abantu abo mu house tebawagira opposition tukikkiriza oba tugaane kati ffe aba opposition tugeze tuli 12 ne bwe twegatta jjukira opposition eyo bwe twegatta tugeze abanuupu ne batuula ne bagamba tuwe Ssemujju n'aba FDC ne bagamba tuwe Ssemujju ffenna ne tuwa 12 jjukira beetaaga omuntu okuyitamu weetaaga ababaka 230 realistically kizibu nnyo okufuna ababaka ba NRM 10 ne bawa Ssemujju Nganda whereby kyangu nnyo okufuna ababaka ba NRM 10 okuwa Kadaga. Of course Kadaga tali alibera royo ku pate ye naye kati adi kyembuuza ekigendererwa mu ekyo kiri ki ekigenderera mu ekyokuvotinga Kadaga kyenjagala okumanya what is the benefit of that? The benefit of this kuyingira NRM because omuntu omuwa challenge ogenda giyingira otya sawa zino bamumye kati atestinzeeko abategedde ate sawa zino nekimumemeseza era okirabye mbona abadde ngaawo Kyagulanyi okwogera abantu ba opposition kale nayogera kati ate sawa zino akitestinzeeko naye bwe tuwa Ssemujju nze mandaba mulungi nnyo naye tuba tubwonoone just the submission yange kati submission nga tunaba kugenda njagala kubuzaamu ebibuuzo biringa bibiri ekisooka what is the benefit number 1 number 2 okubawo okwogera ne batuuka ku ki? Okay, kati ekiriwo ekiti kyova olaba kati twandibadde tusooka ne twebuuza ffe nga ffe kyekimisiza Kadaga because they don't want somebody aluddewo nnyo singa weegendereza enkola za government babeera tebaagala nnyo muntu aluddewo nnyo agetinga much more experience n'agetinga comfortable whereby mbuna asobola n'okugaana ekintu because of experience kati obola abaagala obaleeta omupya kati omupya abeera ayagala okusanyusa ennyo tabeera ng'ono kyo tukkiriza oba tugaane just for opposition we don't have amaanyi agasobola okuyisaamu Ssemujju kati lwaki kati ba MP betwatwalayo twabatwalayo baaki exactly ba MP betwatwalayo bwe batwala tetuna maanyi ba MP baleme kugenda mu house lwakuba tetulina maanyi kyengamba ba MP abo babeerayo to make the submissions but however submissions okumakinga submissions nga tezigenda ku getting favor
kati era kifaanaganako nga kyogambye kati kiringa kati golinga yagambye kati ofaanaganako n'omuntu agamba nti ba MP okumanya tulina batono tebajja ku making impact yonna tubaleke bwe kifaanaganako kubanga bw'ogamba nti Kadaga osemujja okumuwa obululu talina bumala kati ate nga tetulina ba ekifaanagana mu 30 seconds kiri bwe kiti olaba mbono kati bwe tubeera mu parliament nga ba MP baffe mbu baso yalinze ini bonna ba opposition tekitegeeza mbono kye bagenda okukola okiwegendezera ne parliament ezibaddewo ba MP ba opposition be boogera most of the times 88% like there tebiyitamu but because of the noise and the pressure they put biba biwulikiddwa kati kyengeza we biwulikibwa ne bikyusibwa bitya kubanga okuba noisy omanyi it's about enacting laws bali ba legislator gwe nebona woggana nga tolina numbers bajja kugamba era mu submissions zange nayogedde bwenti nagambye nti unagambye bwenti mukwano ndakotono nnyo nagambye nti mu submission nagambye bwenti nti ebbanga lyonna Museveni nti asobola okujustifyinga obubbi bwe ngagamba okay tugambe oba president mwanzibye tunabye neba MP benine ebisatu nabajjawa exactly anyway kyo kiri bwe kiti mindset kakati ife ngaba opposition kyo tukkiriza oba tugaane kyo tetugenda kusobola n'amaanyi gawa nganda kuyitamu ye yandibadde best but kati tegeza neba MP tubaleke tebagenda kubanga tebasobola kuyisaamu kintu kyonna olaba otya realistically tulina kusomoza NRM nze kyemmanyi omuntu eyali akozeeko ensobi sekawuka kaali kakulumye omanya kati just no bwe tuwa Kadaga n'ayitamu ate agenda kubeera nga akitegedde like abeera kati sawa zino akimanyi because tuba tuyinfiri but we tutakamuwa ate mutuwa nganda jukira kati awo nganda kye tukimanyi abatajja yitamu nze ndi just njogera realistically but semujjo just no yandibadde better but realistically tetusobola muyisaamu that's my submission. Thank you. Tuwulire ku balala tuwulire ku balala bannange sinnaba kumatizibwa sinnaba yeah please go away Hello? Kali sebo nawe jebale ko sebo. Kali sebo kakati wewe wale kutuweza mzee. Sebo. Kakati nze soka nene mu muntu opposition yena agalo kulonda Kadaga. Sebo. Abatamanyi kyakola. Ekyo kyembadde njogera wano ne ngamba tutekewo line abantu bateese kubanga kinnemye okugatta tekikola makulu. Tuba tutunuulira tukyalina n'ababaka nga bazaake abakyali mu biwundu bannambooze nga bali mu biwundu ebyabatuusibwako Kadaga ennyini yavayo n'akugamba singa Museveni taliiwo mu 2021 ekyo kikulaga muntu okitegeera kano akalulu ke tugenda mu 2021 ekintu kyayegirimiti kyali kisalawo future y'eggwanga lino libeera lidda singa Museveni eggwanga lino lyandibadde likyuka naye Kadaga yalwana okulaba nga abeera ku ballot paper era kwekubonaabona kwe tugenda okubeeramu n'omwana wajje byonna byonna bye tuyisemu abaana baffe bafudde baganda baffe bafudde abantu bafudde bakodomi baffe ku lwakikolwa kya Kadaga tiyakkiriza omuntu onaddemu batukube batutulugunye batutte kati omuntu akazigo omuntu y'omu abantu akazigo gwe bayita omulungi nze njagala nkubuulire singa eyali mu ntebe yatogikwatako yali olanya this is my view ekyo kyandiyiseewo trust me kyandiyiseewo nga bwe kitayitamu ku Kadaga naye tekyandiyiseewo mu ngeri enumiryetinga bantu ng'ono because otunuulira likolulya olanya abantu abamujaji nga bamu tebamumanyi he has a certain kind of intellect Kadaga gy'atalina nti Kadaga olanya akulaga nti nze njeeno Kadaga musota yefulaali nammwe naye ng'abawaayo wano eggwanga lino palamenti eno eya Kadaga yesinza okuyisa amateeka amabi
yesinza okuyita ebintu ebitulugunya bannayuganda netumanyi oyo omuntu gwe twagala okuzza bwe tuba tusazewo nti tuli bu opposition owaffe yeŋŋanda tulonde eŋŋanda oba tegayitamu galeme kuyitamu kubanga n'akalulu ke tuvuddemu aka general election bantu bangi betulonze abambuleera naye nga tumanyi tebajja kuyitamu okusinzira kubanga omuntu bw'akuwa argument n'akugamba nti ŋŋanda oba westinze vote then ekitegeeza ne ba MOP tubajje olw'okuba tebasobola kupasinga kintu kyonna tekifaanagana ebintu bingi kifaanagana nnyo waliwo n'abantu betulonda njagala nkubira waliwo n'abantu betulonda ebifo nga tumanyi nti oyo tagenda kuba na impact naye ne tulonda because it's our right tulina okulonda so bwe tuba tusazeewo tukube layini mu musenyu awaffe abeere waffe tetulonde eŋŋanda waffe bwe tuba nga singa ffe tubadde tulonda anyway kyanaku nti tetulonda naye ffe twandironze eŋŋanda waffe anera abakulembeze bamwe ebirowoozo bino babiwulira beeka abantu bawuliriza ebirowoozo bino ekyo tokimistakeninga don't mistaken that anyway webale nnyo correction naye ze kyeŋŋamba nti tukube layini mu musenyu bwe tuba nga tulonda opposition ekyokuyitamu ekebe kyekinaabeera oba tayiseemu oba ayiseemu naye gwe tuba tulonze nga tukube layini mu musenyu kuba abasajja bano be twesibako njagala nkubuulire teriwo enyaalemu agenda kuvaayo kulonda waffe kubanga bali bakolera kukolera mu dduka ebizibu omuntu omu Museveni kyabagamba kye bagenda okukola ate teyabasuziza mu State House ku ntebe mbwakalulu basuze mu State House webale nnyo kakati ababagamba kati kankubulire mindset otunulira numbers eziri mu parliament abagamba okulonda Kadaga mu opposition era Kadaga nga tuze mu reality she cannot pass because NRM bwebesazeewo ng'ereeso waayo nga tuze mu reality the opposition yonna ne bwerunda Kadaga nkulayirira she cannot pass because the numbers are not there. Okay, webale nnyo ssebo webalire ddala katufune n'enteesa y'omuntu omulala oyo abadde mukulu waffe naye ali Uganda yatuwadde enteesa ye buli muntu alina endowooza ye ku kirowoozo kye naye nze nange nnumu omuntu yenna okugamba mbu nnumu omutwe mba sikutegeera ngatta n'engatta nga sikitegeera sikulimba politics wa Uganda ina ekijibulamu kinene nnyo bw'otunula politics w'ensi endala. I'm not trying to compare kuba tosobola comparinga muntu mukulu ku mwana omuto naye tulina kye bayita case study kwe tulabira n'ogamba nti kino kyalibadde bwe kiti ne bwe kiti tukube layini tumanye nti tuli ba opposition kubanga tulwanyisa omuntu ogwo awo Museveni wabadde atukubira kasita bateeka mu bbulu n'abateeka mu red n'abateeka simanyi mu papo n'abakubira awo ne waliwo ensonga ze tulina okwegatta oba tugenda kuwangula oba tetugenda kuwangula nga bwe twaleta ba MOP kati ba MOP baffe bayingira parliament batono tebalina kye bagenda kukola impact kyonna wadde tekiri wera wadde osubira MP okuzisa ekintu kyonna tebalina kintu kye basobola kufuna tulina okubiteekamu maturity wano omutwe gujja kuluma abantu nnyo gugenda kuluma nnyo abantu omutwe era olina okuteekawo nnyo ebirowoozo ebintu bingi bihappening mu politics naye nga sometimes waliwo ebintu bimu byetulabako nogamba kino kyalibadde bwe kiti ne bwe kiti Ssemujju tali mu pate yange no it's not ne pate yange tena muntu gwetaddewo mu opposition naye ate era kiddayo ku kiri waliwo pate yaffe abantu beeteekawo kubanga eno bagiyita people power baatufuula kibiina afterwards naye amaanyi agange enkya galina aga people power endowooza yange tebajinjijaako twaleeta gundi twaleeta Nabiira waliwo ekintu kye twakola mess ku bwa meya ne tuleeta Nabiira ne tusuula Haji oba ani yawala